Natumai hujambo jioni ya leo. Hapa ni Tuchipuke TV na mimi ni Kasichana. Leo majonzi yamejaa chuo cha ufundi cha Mombasa ikiwa wamempoteza dada yao Ruth Siriba ambaye alikufa katika hali ya utata. Sina mengi ya kuzungumza kwa leo, tukiwa tuko katika vigil yake inayoanza sehemu ya Chuda Beach kuelekea chuo cha ufundi. Tunaye hapa rais wa chuo hicho ambaye tutapiga naye story atueleze kwa kina je ni yapi yaliyojiri. Mr. President. Yes. Uko salama? Niko salama. Unaitwa nani? I'm Nicholas Nzioko Mtinda. Yes. Okay, kwanza pole kwa Asante. yaliyowapata. Sijui utatueleza tatizo lilikuwa wapi hasa katika hichi kifo cha dada yetu? I think the main problem was depression. Then we tried to do a follow-up. We found there were a series of events or activities which lead to committing suicide, of which the main reason was about the education. She was complaining that she had some issues with the academic failure of the last examination, and towards this exam she was not fully prepared. Then on her health issues, we tried to follow up with her sister, and she said that she had certain mental problem. So I think the main problem of the death of the cause was the mental problem. I don't know the exact name, but I was trying to do some research and consultations. It's called bipolar, something to do with bipolar. I think that was the main problem. Okay. Yes. Dada yetu alikuwa anafanya kozi gani katika chuo hichi? She was doing a Bachelor of Technology in electrical engineering. Okay. Yeah. Ruth alikuwa na kama miaka mingapi? Hapo siko sure, lakini nadhani ni umri wa 21 years old. Huyu ni msichana mdogo sana. Yeah. Sana. Na labda mmechukua initiative gani nyinyi ama wewe kama rais kukabiliana na hali hii shuleni, kwa sababu kuna watu wengi na labda wanapitia masuala haya? I know it is a challenge, first because we are not government, but we are ready to face it. So far, you have heard about the mental club. Recently they approached us even before the incident, and we were ready to work together. In their previous meeting we were there, we talked about certain issues, and to make the matter worse, the issue which we were discussing, it was about the suicide, what can cause suicide. And within a week it happened. We are going to take it as a challenge that we are working to make sure that we have in programs which are going to create awareness, also address the issues about depression, about issues about speaking out. So as from next year, I know now we have in about a week, then we close schools, we go home. So running activities now, it won't be easy, but we are going to do our best. But come next year, we are going to liaise with different partners, those hospitals from Mombasa, also other hospitals countrywide, those who are willing to work with us, to partner with us, not only to sensitize issues about depression, suicide in TUM, but countrywide. Okay. Umezungumzia swala la partnership, kumaanisha mtaanza swala hilo mwaka ujao. Kufikia sasa hamjachukua hatua yoyote? Now, as from now, I've tried to engage several organizations, but they have said that their program is tight. What we can do is sit down, make a program, approach them. They also give us their timelines. We see as from next year, 10th, as comrades will be resuming. We are going to start it immediately as from 10th, all through in my tenure. With my government, we make sure that these issues have been addressed. Because for instance, you find in the school there is also guidance and counseling section, but comrades, they usually have that fear. Because those you find, those they are not fellow comrades, the adults, sometimes they fear to speak out because they are not persons of their own level. Lakini sisi tumechukua kama changamoto na tunataka tuhakikishe katika uongozi wetu tumeweza kuzungumzia hilo swala, na we have taken action and we are going to do the necessary. Sawa, basi nawatakia kila laheri katika pigano lenu hili dhidi ya watu wenye changamoto za akili. Shukran Bwana Rais. Asante. Asante sana. Huyo alikuwa rais wa chuo kikuu cha ufundi cha Mombasa. Vile vile tumejuzwa kwamba kuna initiative ambayo inahusika katika upiganaji au kuleta karibu watu walio na madhara ya changamoto
za akili ama depression. Initiative yenyewe inaitwa AT Initiative na mwanzilishi wake anaitwa Bi Ashley. Moja kwa moja hebu tupige story na Bi Ashley atuambie mawili matatu. Ashley, mambo? Poa. Ni nini kilikufanya ukaanza Ashley Initiative? Let's just say, you know, when you have the aura. Mi niko na aura ya bringing close to me and talking to me, opening up. I have the aura, plus I have been there before myself. I got out of it strongly. So every time someone comes to me, I have the right words to tell that person. So when it started becoming a frequent thing, I noticed, why not make it a whole thing? Because these are just the people who are coming to me. Na wenye hawakuji, like, it's something, you know, iliniguza roho. So I decided acha nifungue the first group. And then I didn't add anyone. I just sent the link for people who are interested to join. And within 24 hours, it was already full with 252 participants. No more participants can join. So I decided acha ni form group 2. I formed the second group. And then pia hiyo ikaja. Then I just decided to open 3, 4, 5. Yeah, so hizo zimejaa recently. The 6th one nimefungua leo. Nimeweka manager ko in charge. So every day we have topics talking about these life issues, vitu kama hizo. We go deep. We don't talk about it kule juu. And then when we are done with the topic, unapata mtu anakuja kwa inbox yangu, you know, that thing has happened to me. I want to know how I will go past it, or how I'm going to overcome it. And we talk. And even sometimes I plan to meet them. I go meet them, we talk deeply, and yeah. Kufikia sasa unasema una group 6, hao ni kama takriban watu 1800. Yeah, yes. Umesema uko na managers na group hiyo iko Mombasa peke yake? Haiko Mombasa peke yake. As I've told you, ini kazi ya kuvolunteer because we are not charging. Atuambiange mtu nilipe ndo nikuongeleshe. No, it's youth. Tunasimama youth na youth. That's what we are doing. Because tukianza kusema let's go pay a therapist atusikize, you know, sisi ni comrades. So our managers wote were the 6 groups. The first group is me, the 5th and the 6th group ni Muslims. I'm Muslim from Nairobi, and the 6th group leo nimefungua manager Gideon from Nairobi as well. Okay. Yes. Na ni changamoto gani wewe kama mwanzilishi wa initiative hiyo unapitia hadi kufikia sasa? I get burdened, not that I mind. I get burdened, and then the fact that tulikuwa tuna plan physical meetings. Now when you call someone for physical meetings, they don't show up. Why? Because people are afraid of coming out and talking about. So tuliita physical meeting, it only came 8 people. But kwa inbox wanakuja watu karibu 100. So unaona, so for me it's a challenge to find these people to come. Like, this is the largest group I've gathered so far, and it's because of Ruth's death. It's the biggest crowd I've had. So tuki advertise kujeni, people are not showing up and all that. So nimekuwa na hizo tu changamoto. I'd really love it if people knew that it's okay not to be okay, and it's okay to speak out. Yeah. Tukimzungumzia Ruth, ulikuwa unamjua tuseme personal level? Sikuwa najua Ruth on a personal level. Sikuwa najua Ruth at all. As I said, when she passed on, nilipata like a lot of people are buzzing in my inbox wakiniambia Ashley, Ruth amejua. Then nikafuatilia, I went kwa group nikasema anyone who knew about Ruth, please come to my inbox. Na someone came to my inbox akanielezea kuhusu Ruth. I was so saddened and I felt bad about it, and that's why I decided let's create this walk. So nikaenda kwa ofisi za shule nikawaambia we need to do something more about Ruth. We need to walk. We need to create this thing is a hazard, and if we don't take care of it, we are going to have a lot more cases like this. Yeah. Asante sana Ashley. Thank you. Uwe na moyo huo na uzidi usikwame. Asante, thank you. Sasa watakupataje kwenye social media? At social media, my Instagram page is tinashley_w. I am a mental health advocate. tinashley_w, and then our AT mental health organization, it's a.t_mho. a.t_mho. Yeah, we are mental health advocates. Mimi nafanya BBIT, but I have dedicated myself to helping people. Yeah. Asante. Karibu.
Ni hali ya kusikitisha sana ikiwa mwanadada Ruth mwenye umri wa miaka 21 tu ameweza kuchukua uamuzi wa kujitoa uhai. Kama anavyosema dada Ashley, tujifundishe kuzungumza, manake unapozungumza unautua mzigo, ijapokuwa nusu lakini umeutua. Na mtazamaji, bado tuko na rafiki yake Ruth ambaye anamjua sana kiundani, kwa hiyo tunataka kujua mengi zaidi kuhusiana na Ruth. Lakini kwanza ujitambulishe, wewe unaitwa nani, unafanya kozi gani hapa shule, na urafiki wako na Ruth uko vipi? Yeah, thank you for this opportunity. My name is Dickson Omai. I was a friend, a very close friend to Ruth. And it happened I knew him in my first year when I was admitted into TUM, and this news came like 2 days ago, and it really pained me, and I did not believe it. So I'm yet to come to the terms, to the reality that Ruth is no more, but all we pray to God this time of morning, so that He may give us the strength to overcome this what has come to us. Yeah. Ruth alikuwa ni rafiki wa kivipi, yani mtu aina gani hivi? Yeah, Ruth was a friend who was introduced to me by some other friends who I knew during my first year, as I've told you. So it was I can say a very cordial relationship we had with her, and we were able to be together in terms of giving each other advice. She could call me 1 or 2 times, and also we were able to sit down, sometimes even 2 hours, and we were able to talk to each other. And she was not that, so you can say she was stressed, because she was a very open person. The Ruth I know, I'm here to come to the reality that she committed suicide. It's unbelievable, you know. Unakumbuka nini labda kutoka kwa Ruth hivi, kitu ambacho kinakuumiza sana vingi? Ruth, what I can remember from her, I can say sometimes, unajua kama urafiki inafika wakati mwingine matamshi unajua pia yanachangia sana. Wakati mwingine anaweza kuwa ya kwamba unaweza mwambia kitu ya kwamba Ruth, siku hizi umenenepa vipi, you know. Na unajua wasichana vitu kama hizo wanazichukulia na ile naweza sema uzito fulani kuliko sisi wanaume. Mimi naweza sema ya kwamba ni matamshi sana sana, najua esteem ni kitu ya maana. Ukianza kuungua mwenzako kuhusu mambo mengine, hata kuja kukuapproach ya kwamba kwambie niko na shida hapa, itakuwa ni jambo ambalo litamuumiza yeye. Lakini mimi on my personal relationship with her, she was alikuwa mzuri all throughout. We had a cordial relationship, as I stated earlier. Yeah. Tunaelezwa kwamba depression ndio iliweza kumpelekea yeye mpaka kujitoa uhai, labda darasani, lakini mkitangamana pamoja kabla ya kifo chake, labda uligundua kitu pengine kwamba kuna kitu kinamsumbua hivi? Yeah, it was November 15. On WhatsApp she had texted me, ile alikuwa ananijulia hali, akanieleza ya kwamba Dickson, niko na stress, and there's some issue I'm undergoing, and that life is boring. She mentioned it to me that amechoka na maisha, ya kwamba life is boring. Lakini nikamwambia kwa hii yote inafanyika ya kwamba akue mwenye kumshika Mungu, because alikuwa kanisa moja na yeye, the SDA church. Na nikamweleza ya kwamba huyo Mungu ambaye anakupitisha kwa hizi changamoto, yeye anajua ya kwamba hali huko hauko sawa. Na Mungu anakuletea shida katika maisha yako ili kufanya nini? Kukuinua. Na kuanzia tarehe 15 Novemba
ulikuwa na ukaribu ama ulifuatilia, kwa sababu ni kama alikuwa anapiga kelele mahali. Je, ulichukua uamuzi gani au ulifuatilia vipi? Naweza kusema ya kwamba hatukuwa tangu tarehe 15 sikuweza kuongea na yeye, lakini nikaweza kupatana yeye kwa umbali tu, ile kuongea mambo, kumsalimia tu kwa juu. Lakini mimi kama niko katika mwaka wa 3 course ya architecture, and ikakuwa vigumu because I was not around in school, and it happened ya kwamba hiyo wakati pia naelekea next year I'm going abroad, so ilikuwa singeweza kuwa hapa shuleni sana, hivyo singeweza kutangamana na hiyo kipindi tangu tarehe 15 hadi, lakini mara moja tu niweza kuongea na yeye juu. Okay, pole sana. Asante kwa muda wako bro. Nimeshukuru.